Hello, amores. Good morning, mis amores. This week we are going to work using video, yeah? Because this week I am out of our school. And then, my loves, today we are going to start so happy. How are you today? How was your weekend? Do you have a great weekend or not? ¿Tuvieron un bonito fin de semana o no? Yo sé que sí, ¿cierto? Estamos super happy. And then we are going to start with our greetings, ¿ok? Vamos a empezar con nuestro saludo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Hello today. Good morning. Listo, mis amores. Entonces, vamos a seguir con nuestro tema del día de hoy. Nuestro día de hoy vamos a empezar con nuestros daily routines. Do you know what is this? The daily routines son las rutinas diarias que hacemos cuando estamos en nuestra house, in the school, in traveling. Yes, this is the daily routines. For example, ¿qué es lo primero que ustedes hacen? Wake up, ¿cierto? Nos levantamos así, perezosos de la bed, ¿cierto? Entonces, wake up is the number one. Number two, what is the number two? Can to be brush my teeth, or have breakfast, or take a shower. Many things, really? Entonces, amores hermosos, vamos a empezar a ver nuestros daily routines, pero primero vamos a ver el siguiente video. Hi, my name is Susie, and these are my daily routines. I wake up in the morning. I get dressed in the morning. I wash my face in the morning. I brush my teeth in the morning. I comb my hair in the morning. I eat breakfast in the morning. Hi, Mom. I go to school in the morning. Hi, friends. I play with my friends at school. Yay! I eat lunch at school. I come home in the afternoon. I take a nap in the afternoon. I play with my dog in the afternoon. I eat dinner in the evening. Hi, Mom. Hi, Dad. I watch TV in the evening. I play video games in the evening. I read a book in the evening. Hi. Perfect. Entonces, vimos muchísimos
daily routines, ¿cierto? Muchísimas cosas que hacemos en nuestra rutina diaria. Vamos a repasar the main. And then, what is the number one? Oh my God, wake up. ¿Cómo se dice? Wake up. Vamos a hacer así, fuerte, 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 strong, strong, strong. Que nos wake up to the bed. Ready? Number 2, brush my teeth. Brush my teeth. How many times did you brush your teeth? ¿Cuántas veces nos cepillamos? When you wake up, when you have breakfast, when you have lunch, when you have dinner. 4 times. You must brush your teeth 4 times. Number 3. Take a shower. Do you take a shower with cold water or warm water? Nos bañamos con agua cold, así cold, o con agua hot. Warm, calientica, ¿cierto? Es so better. My cat dress. And this is the last one, that is go to school. Go to school. Entonces, vamos a repetirlas todas. Number 1, wake up. Number 2, brush my teeth. Number 3, take a shower. Number 4, get dressed. Number 5, go to the school. Bueno, amores, entonces, we are going to see this song. What is this song? Bueno, después de ponernos muy happy cantando esa song, we are going to start with our homework. Vamos a empezar con nuestra tareita. Página 43. Vamos a open your book in the page 43. This, and using plasticine of color yellow, we are going to decorate our sand. Vamos a decorar nuestro solecito con plastilina de color yellow. De color yellow. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien lindo, bien hermoso. Que nos quede así. A ver. ¡Oh! My God, qué lindo ese sun. Quedó con nuestra plastilina de color yellow. Cuando terminemos, vamos a seguir con la page 45. 45. ¡Oh! Brush my teeth. Brush my teeth. ¿Qué le vamos a hacer a esta brush my teeth? Muy bien. Lo que le vamos a hacer es a ponerle plastilina blanca en la espuma que sale de nuestra toothpaste, ¿cierto? De nuestra crema de dientes, de nuestra toothpaste. Bien linda, bien hermosa nos va a quedar, ¿cierto? Perfect. Listo. Vamos a hacer eso. Vamos a ver si tenemos algún dibujito que colorear. Vamos a descolorear lo que podamos. Y vamos a terminar y le vamos a enviar a la teacher la evidencia. Recuerden que deben enviarme la evidencia. Pero antes de despedirnos, quería ponerles esta canción y divertirnos un poquito. Ay. Goodbye, 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 goodbye.
goodbye, bye bye. I can clap my hands. I can step my feet. Bien duro con esos feet. I can step my hands. I can stamp my feet. Bye bye, goodbye. Bye 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 bye, goodbye. Bye bye, goodbye. Bye 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 bye, goodbye. Goodbye, amores bellísimos. Entonces, nos vamos a despedir. No se les olvide enviarme la evidencia. See you the next class. Bye bye.